Welcome to MasterMind YouTube channel. It is very important to look at the fundamental analysis of company. So as I explained in previous episodes as well, you need to look at the fundamental of the company when you are investing. ඒ කියන්නේ කොටස් වලින් පොලේ ආයෝජනය කරලා තියෙන සමාගමක අපි බලන්න ඕනේ ඒ කම්පැනි එකේ ඒ ප්‍රයිස් එක වටනවද නැද්ද කියලා. ඉතින් ඒකට අවශ්‍ය වෙන්නේ එක රේෂියෝ එකක් තමයි මම කතා කරා වගේ PE රේෂියෝ එක. PE රේෂියෝ කියන්නේ price per earnings. ඒකට earnings per share කියලා කියන එකක් දැනගන්න ඕනේ. ඉතින් what is earnings per share? දන්න කට්ටියට නම් පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. දන්නේ නැති කට්ටියට, දන්නේ නැති මිත්‍රයන්ට earnings per share කියන්නේ මොකක්ද කියලා මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කියලා දෙන්න තමයි හදන්නේ. What is earnings per share? So when we are calculating earnings per share, the main two considerations that we need to know is what is the net profit of the company and total number of shares. I have explained in previous videos when we are going to calculate the PE ratio that we need two mechanisms. It means you need to have the earnings per share as well as the market price of the share. So before calculating PE ratio, let's learn to calculate what is earnings per share. ඉතින් earnings per share අපිට වැදගත් වෙන්නේ PE ratio calculate කරන්න ගියාම. ඉතින් PE ratio calculate කරන්න ඉස්සෙල්ලා අපි ඉගෙන ගමු මොකද්ද මේ earnings per share කියන්නේ. Earnings per share is calculated as a company's profit divided by the total outstanding shares of an organization. This is a clear indication of how much of profit a company is making for one share. අපි සිංහලෙන් කිව්වොත් එක share එකකට කොච්චරක් ඒගොල්ලෝ net profit එකක් ගන්නවද කියලා තමයි එකෙන් හොයන්නේ. අපි බලමු උදාහරණයක්. XYZ Limited එක හිතන්න that they are making 250 million net profit. Then that should be divided by number of shares. So assume that they have issued 700 million shares. So your answer comes as 0.357 as shown in the screen. එතකොට අපි බලමු XYZ Limited company එකේ earnings per share ගණනය කරන්න කොහොමද කියලා. XYZ Limited සමාගම ශුද්ධ ලාභය විදිහට මිලියන 250ක් සටහන් කරනවා. ඒකත් එක්කම number of shares ඒ කියන්නේ shares issue කරලා තියෙනවා මිලියන 700ක්. ඉතින් net profit එකේ number of shares ගාන බෙදුවම 0.357ක් එනවා. ඒක තමයි earnings per share කියලා කියන්නේ. ඉතින් මොකද්ද මේ earnings per share එකෙන් ගණනය කරන්න අපි බලමු. So what are the key takeaways? Earnings per share is a company's net profit divided by the number of common shares it has outstanding. හරිද? අපි දැන් ඒක ගැන කතා කරා. Then what does EPS indicate? EPS indicates how much money a company makes for each share of stock. And it's widely used in metric to estimate corporate value. අපි කියමු එක කම්පැනි එක earnings per share is 0.357 අපි මේක හොයාගත්තා වගේ තව කම්පැනි එක ඒ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේම ඒ සෙක්ටර් එකේම earnings per share 2.57 කියමු. ඒ කියන්නේ 2.57ක් කියමු. එතකොට ඒ කම්පැනි එක XYZ Limited එකට වඩා හොඳට perform කරනවා කියලා තමයි අපි ඒ calculation එකෙන් හොයාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. The higher EPS indicates greater value because investors will pay more for a company's share if they think the company has higher profit relation to the share price. ඒ කියන්නේ earnings per share වැඩි නම් investor කෙනෙක් ඒ particular company එකේ invest කරන්න වැඩි අවධානයක් යොමු කරයි කියලා තමයි ඒ EPS එකෙන් පෙන්වුම් කරන්නේ. අපි මේ පාඩමෙන් ඉගෙන ගත්තේ earnings per share calculate කරන විදිය. එතකොට ඊළඟ එපිසෝඩ් එකකින් අපි කියලා දෙන්නේ earnings per share ratio එකකින් PE ratio හොයාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඊට පස්සේ PE ratio ගණනය කිරීමෙන් අපිට හොයාගන්න පුළුවන් undervalued shares මොනවාද, overvalued shares මොනවාද කියලා මාකට් එකේ අපිට හොයාගන්න ලේසි. ඉතින් මේ homework එක කළා අපි ඊළඟ එපිසෝඩ් එකේ හමු වෙමු. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් යම් කිසි දෙයක් ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්තා කියලා. හැම වෙලාවෙම ඉන්වෙස්ට් කරන්න ඉස්සෙල්ලා හැම වෙලාවෙම දෙසරයක් හිතන්න earnings per share, PE ratio, net assets per share අඩු ගන්න ඒ ratios ටිකක්වත් බලලා ආයෝජනය කරන්න කියලා මම ඔයගොල්ලන්ට උපදෙස් දෙනවා. So I request for you all as investors of Colombo Stock Exchange and who is investing in shares in listed companies to look at always a fundamental analysis when you're investing, or else you could go wrong. So keep in mind, look at least the net assets per share, PE ratio, earnings per share, at least those ratios before we invest in, because I see most of them without looking at any of these ratios just going and buying a share for the sake of buying. So that is not suitable. And also you can make losses, you can have a lot of capital gains, and you are going into a huge risk. So be careful, mitigate your risk, minimize your risk much as possible,
and then make the investment.